So, hello everyone. Good evening. First of all, happy Friendship Day to all. Thank you for joining us today. Before starting us, we'll have a quick intro about what ZeroPro is and have a participants intro. Then we'll go for our session. Okay. So, ZeroPro is a building people's community, and we have been doing career guidance for past year. And currently, we are conducting shows every weekend so that people can socialize with each other in this pandemic and utilize their times well, and we have fun along with learning also. So that's a quick intro about ZeroPro, and this is me, Ashak. Thank you for joining us here. We'll start with the participants intro. So first we have Alamelo. So hi Alamelo, thank you for joining us again. Hi Ashray. Hi everyone. Yeah. This is Salamilu, and I'm also one of Ashrek's classmates. And So that, welcome back, Alamelo. Yeah, I think I yeah, couldn't thank hear it clearly. Okay. So next we have uh, Maharaja. Yes. So hi Maharaja. So Maharaja is my schoolmate. Hello, Arshid. How are Yeah, you? fine Maharaja. So give a quick intro about yourself so that others can know you. Yeah, fine. I'm Maharajan, a B Mechanical Engineering graduate from Ramco Institute of Technology. And more about myself is I and Ashok are schoolmates. And 2 days only we met. And frankly speaking, this is the first time I'm joining in. So it will be a great experience, I think so. Thank you. Yeah, thank you, Maharajan. Thank you for joining us. Hope we'll be seeing you in our future events also. So, hi, Sanjana. Hello, I'm Sanjana and I'm a school student. Yeah. Yeah, So, where are you from, Sanjana? I'm from Tirunelveli. Okay. So, hi, hi. Thank you for joining us. So, Shalini. Hi guys, Yeah. I'm just the audience. Okay. So just to encourage you all by attending this program. Uh, just now I came to my home uh, because I wrote the exam and in the difficult time I attend this program. Just previously I attended a book show program. It is more excited. That's why now I attend this program. Yeah. Thank you, Shalini. Thank you so much for joining even this time. So, it's really glad to see you. Hi, Naveen. So, can you give us a quick intro about yourself? Hi all. I'm Naveen. I'm a first year student from the Department of Computer Science. I have attended the book show 1.0 and I have inspired to get some books and learn. So I have got two books called Rich Dad Poor Dad and The Monk Who Sold His Ferrari. And right now I'm reading The Monk Who Sold His Ferrari. So I have came here to gain some new books. Okay. So, thank you, Naveen. Thank you for joining us. So, glad Nice. you're getting inspired from our previous show. So, Nice. hi, Vaitaka. Hello. Hi, Ashik. Hello, everyone. Hope I'm audible. Yes, Kai, you are audible. So, hi, like Arshik said, I'm Vahita. 2019 passed out from GCT, basically Ashik Senior. I'm currently working for Bosch. Uh, And this is my first encounter with Zero Pro and looking forward to collaborate more. Yeah. Vaitaka, thank you for joining us. So, we have Zubeda Banu Sheikh. Hi. Hi, sorry to Yeah. pronounce your name. It's just wrong. Okay, my name is Zubeida, and I'm from Andhra Pradesh. Basically, I completed my graduation in 2020 in computer science and engineering, and currently I'm working for TCS. And this is my first meet, I think. So I'm joining in. Yeah. So, thank you, Zubeda. Thank you for joining us. So, it's good to see you, everyone. We have people from all backgrounds and all places. So, can you all kindly turn your camera on so we can have a quick screenshot of it so for posting on Instagram handle? Yes. Shalini, Alamelu, Naveen, Zubeda.
Can you all kindly turn your camera on? Shani turn. Okay, I'm going to do. Zubeda and Naveen BM. So maybe some call. So yeah, so let's get into the show. So we have thank you Zubeda, thank you for that turning your camera on. So let's get into the show with our first narrator Maharaja. So welcome Maharaja, the stage is all yours. Thank you, sir, for that wonderful info. And let me start now. So now, what book I am going to share is Beyond Bermuda Triangle. So, starting with this, how many of you know about Bermuda Triangle? So, you can put your views in chat box or unmute yourself and speak. Yeah, I'm waiting for responses. Arshak, I know that you know something about that. Yeah, no, actually, since I am conducting the show, I am not allowed to answer that. So let's encourage participants to tell what they know about. So we have one answer for that. The Devil's Triangle from Sanjana. Yeah, it's exactly suitable because it's a devil's triangle. So, any other responses? People go missing. Yeah, it's suitable. Next. So, why have you ever wondered why the people are getting missed in that area? Aliens. Strange answer. Okay, so let me start now. Okay, so what is Bermuda Triangle is, if I am explaining it in simple terms, is so if you are having three countries, namely Bermuda Island and Miami, Florida, and Puerto Rico. If you connect these three parts, you will be having a polygon, which will be like a triangle. So it is commonly called as Bermuda Triangle. So there are many mysterious events which has happened in this Bermuda Triangle. So now I am going to share an experience which Bruce Jernon, the author of this Bermuda Triangle mystery, who has written this book and published it in 1970s. So, what is the mystery which is lying behind Bermuda Triangle? He has stated in this book. Let us see now. So, everything started in December 4, 1970. So, from Andrews to Florida, this person, Bruce Jernan, started his flight. So, at what time he started is exactly around 9:30 a.m. He started his flight, and from Andrews to Florida, he has to fly at a kilometer of about 400 kilometers. He has to fly. And this Bruce Jernan, along with two passengers, he had two passengers. What type of flight he used is a Beechcraft Bonanza. What is a Beechcraft Bonanza is the nose will be connected to the main shaft, which means in mechanical terms, I can say that. In simple terms, the fan will be at the front of the aircraft nose. So it is called as a Beechcraft Bonanza aircraft. So they started their journey. And when they reached approximately 10,000 feet, he was able to find a strange cloud. So what was a strange cloud is he had a very good experience. So normally, if you have experience, if someone asks that what is your experiences, we will say in terms of years. But if you ask it to air pilot officer or some person, they will say in terms of flight hours. So he has a very good flight hours. He has never experienced such type of a strange cloud. So, by building all his confidence, he entered this strange cloud. So, when he entered that, he was able to find some mysterious events happening inside that cloud. So, he built up this confidence and went into that cloud. And when he went into the cloud, he saw many events such as lightning and thunderstorms like that. So after that, around after 5 minutes, he was able to come out of that cloud. So again, everyone took a deep breath inside the cabin, and again, when they reached the height of around 11,500 feet, they were able to find an again big strange cloud again. So it was really big in size when compared to the cloud they passed earlier. So it was really a very huge cloud, and it consists. And they again building up their confidence. They entered into the big cloud. So after entering into it, he was able to notice that the lightning was very uneven because if it is a storm cloud means definitely when they pass inside the storm cloud, there they can experience raining. But at that time, when he entered into the cloud, there was no raining,
And how the lightning was, if imagine that you are sitting inside a room. So if you are sitting inside a room, if some person is operating the lights of your room, they are continuously switching it on and off continuously. So what will you experience? The whole room will be lightened when they turn on the light, and the whole room will be dark when they turn off it. So if a lightning occurs, it will be localized to one particular part. But this is not a lightning. The Bruce Jenner know that it was not the lightning, but the cabin members were very relaxed that it would be a normal lightning and we can easily pass through it. So after that, what happened is around 30 minutes, Bruce Jenner was traveling into that same trap, but he was not able to come out of it. So after some 30 minutes, he was able to find 1 mile diameter rings, which means, how can I say, if you consider as a close coil springs like that, he was able to see some ring-like pattern in clouds. So how was the ring-like pattern is, the ring will be very much closed enough to together so that there will be no gap between each cloud. So that he decided that it will be a very big trap and we can't go out of it. So he mentioned in the book that I was taking my deep breath in and consider that this would be my last journey. This was the sentence he stated in this book. And after that, he was traveling inside the cloud for more than 45 minutes. And finally, he was able to see a small opening at the end, which through which the sunlight was coming in. So by building up his confidence, he took a countdown. For example, when the rocket launch, they will be taking some countdown like. So he managed to set a countdown for 20 seconds. If he is able to come out of this trap within 20 seconds, he can come out. Otherwise, he will be crushed inside this trap. So this is what is going to happen. So after that, he rushed into the small opening. So how was the tunnel is, it was like a shrinking tunnel. So how it will be a shrinking tunnel is, the diameter will be open with very large diameter, like what I said that it will be around 1.5 kilometer at the opening, but it was exactly like how an aircraft can come out of it. That was the diameter at that place. So after 20 seconds, he was able to come out of it, and after coming out, it was a big shock because the weather inside the cloud is exactly the opposite what he experienced when he came out. So it was a very blue sky, and the cloud was very clear, so that there was no storm inside. And after that, exactly when came out, all the functions, what can I say, inside the aircraft, all the parts were malfunctioning. So all the electrical instruments inside the aircraft started malfunctioning, so that he could not connect to the land traffic control, which means air traffic control, which is found in the land. So continuous communication, but after he came out, he connected to the air traffic control room after 5 minutes. But there it gave a big shock because the land craft was missing. Because when they connected to the air traffic control, they checked the radar, but they can't see that aircraft flying in that particular part. So what is the main thing is, the aircraft is missing. They decided. But there was a continuous communication between the air traffic control room and the Bruce Janan, but they can't spot that aircraft in the radar. It is the main problem. So again, it went into a big trap. How I can say that it's a big trap means, in the radar the flight is missing, but it is still flying in the sky. So again, he built up his confidence, and only after 47 minutes he was able to connect to the air traffic control room, and they got the permission that you have reached Florida. So everyone was shocked that the route they passed through is entirely different what he flew in other days. So it took only 47 minutes to reach Florida, but the normal time that would have came is only 90 minutes. So every day he is flying through the same route, and he was able to reach Florida in 90 minutes. But on that day he reached Florida in 47 minutes. It's really a big shock. And again comes another shock that from Andrews to Florida it is 400 kilometers. So the aircraft maximum speed is 290 kilometers per hour. So please make a note of it. So Andrews to Florida is 400 kilometers. Aircraft maximum speed is 290 kilometers per hour. So if he is able to reach Florida in such a small time, means definitely there will be some problem. So
they came to a conclusion that this would not be happen. They should have find another route. Like that, they came to a conclusion, and finally he landed the flight and came to check the fuel tank. So once he checked the fuel tank, normally in aircraft the fuel will be filled according to the destination place. When the destination is arrived, nearly a small amount of fuel will be only left when the destination is reached. But on that day, he was able to find that the fuel tank is only half empty. So everything made this Bruce Jonan to think very much. So Bruce Jonan is always an experienced pilot, because even at his age of 20, he is having a 600 flight hours time. So it is a big achievement also. So when after he landed, he consulted many people and many scientists. So what will be the reason for this journey? So no one was able to give a particular answer for that. So finally, he made his own theory that this must be an electric fog. So what is an electric fog is, uh, when the electromagnetic field is higher in that area, this will automatically create a fog-like experience. So this is commonly called as electric fog. So what I said, it is electric fog is. I said that there was a lightning in room lightning, that the cloud is very much near to that. So this will be happening, this happen only because of the electric fog. So how many of you believe in time distortion? So there is a concept in physics that if you leave the earth in your age of 5 or 10, so imagine that you are leaving the earth in age of 5, and you are spending 10 years of say in space, and again you are reaching the earth, means your age will not be calculated the same as it is calculated in the space. So this phenomenon, the Bruce Jonan experienced in his flight experience. So he proposed his own theory that there is an electric fog, but the scientists did not accept that it would have happened. So what scientists suggest that it will be a dark energy. So what is a dark energy tunnel is, it will be having a dark energy inside it, so that it will be automatically creating a vacuum. So that if any object is traveling in the vacuum, means it can reach the place very much easily, because there will be no resistance for that. So scientists said that it is a dark energy tunnel. So on that day, it is recorded that there were 84 sunspots recorded on this dark energy. So sunspots are nothing but it is a solar wind which is flying at a high speed of 700 kilometer per second. So this would have caused Bruce Jonan to speed up his journey. So it is considered as a main fact. So other theories also propose that this is due to the low pressure and high pressure depression of clouds. So imagine that there is a low pressure cloud at the lower part, and the high pressure cloud will be at the upper part. So that due to this, there will be a pressure difference between this channel. So that due to this pressure difference, it has caused some energy. So that due to this, the aircraft has flew to this distance in a particular time. So this was the theory proposed by all the scientists. So which theory will you agree to it? So you can please mention it in the chat box. So yes, audience, it's your time. Which one do you believe? So which theory will you suggest, or which theory will you agree? So either it is an electric fog, or due to the magnetic field, or it is due to a dark energy tunnel, sunspots, or due to low pressure and high pressure of clouds. Maybe they all are confused now which one to select. So let them think. So okay. Yeah. So what I think is what Bruce Jernan said is exactly correct, because it was due to the electric fog which would have happened. Yeah, exactly. It was due to that electric fog, due to which the magnetic field has occurred. So thank you for this opportunity. Thanks Yeah. for your patient listening, guys. Yeah, thank you, Maharajan. That's such a wonderful narration. So Maharaja being a mechanical engineer, there were so many mechanical technical terms over there. So don't get confused. If you think Okay. it's a bit much faster, just go to our YouTube channel. The recordings will be there. You can watch it again. So thank you, Maharajan. That was such a phenomenal narration. We really enjoyed it. So you help us reveal the secrets of Bermuda Triangle. So hope everyone would understand why Bermuda Triangle is such a mystery. So there are so many reasons, so many theories behind it.
So thank you once again, Maharajan. So it was such a wonderful narration. So next, I call upon Wahita Akka. The stage is all yours, Akka. Hello, all. Firstly, thank you for the opportunity. I've been reading for years and I've always wanted people around me to talk about books. Sometimes I read some books and I don't have anybody to share what I feel. And yeah, thank you so much, Arshit, for doing this. So, the book, straight away into it. So, the book I'm going to talk about today is Ravan, the enemy of Aryavarta, part of Ramchandra series. So I think most of you might have heard about the book and some might have not heard about the book. But here I'm not going to talk about the story of the book or anything related to it because this from the title itself it's pretty clear that it's story of Ravan and it has essence of Ramayana in it and all of us know what Ramayana is all about, so we know the story. But here I would just touch upon factors that I liked the most and that inspired me to read more. So before that, I would like to say this: Ravan is a hyperlink. Hyperlink is something that there are three books in the entire series, Ramchandra series, like Ram, Sita, and Ravan. This is written by Amish Tripathi, and a hyperlink is something that you need not read it in an order. If you haven't read Ram and if you still read Ravan, you will be able to get the story. Unlike, for example, Harry Potter series or something, you don't have to read it in order. So this is a second venture of Amish Tripathi, where the first one is Shiva's trilogy, and that talks about that humanizes Lord Shiva and how he overcame evil and all those stuffs. So when I started reading this, I just don't want to spoil the mood of the book. So I went in order. So I finished Shiva's trilogy first, then Ram, then Sita, and then Ravan. But particularly when I started reading Ram, I wasn't that impressed. But slowly when I read Sita, I was so much impressed. But then Ravan was one book I was totally in love with, and totally it was very good book and it was so intriguing. And coming to the storyline, it's, as I said, it is very simple. Um, like how Ravan was, this story is all about grief, fury, arrogance, love, brotherhood, society, and you can find everything in this story. So it is like how a poor person, dejected by all his rejections because of his deformities, becomes more powerful because of his determination, takes up the entire control of the sea, and becomes one of the most powerful persons of that time. This is what this Ravan is all about. So when we talk about mythological fiction in general, this book will never give any of a fantasy kind of thing. You will have logical reason behind everything in this book. Say, for example, we all know about that Pushpak Viman in which Ravan travels, right? So even that has one separate explanation of how the architecture of the Viman used to be, how much people maneuver it, and how would be the like a fuel level or everything used to be clearly explained. So Ravan is a story from the birth of Ravan to the time he abducts or kidnaps Sita. So this is the storyline. And there is one more book which has to be released which combines all the three stories of Ram, Sita, Ravan into a conclusion. So I'm going to talk about three important characters of this thing. Apart from Ravan, there are three important characters which totally blew my mind. One is Kumbhakarnan, who is basically brother of Ravan, and the next one is Kanyakumari. Kanyakumari is a girl, love of Ravan, and third is Samechi. So first, when I talk about Kumbhakarnan, we have always glorified and accepted that Lakshman would be a better brother and an idol for brother. But I bet when you finish this book, you will come to a conclusion that Kumbhakarnan was better and far better in many ways. That dilemma in him, which is explained in this book, right? He is so a dharmic person. He wants to be done in dharmic way, whereas his brother wants things to be done
he doesn't care about in what way he wants to do. He is totally confused, like whether to stand by his dharma or by his brother, because he loves him so much. So that kind of characterization itself was very good throughout the book. And next one is Kanyakumari. Kanyakumari is like, if I use some cliched sentence like she is someone who brought love inside Ravan or something, but that is not very important. What is very important is how her encounter changed Ravan's life, how it made him realize his inner feelings, how he transformed himself into a musician, how he transformed his feelings into art form. And there are so many things concerned with that, which is very, very interesting. And third important character is Samichi, and this character comes in Ram also and Sita also, and we will not know what it is about clearly. But in Ravan, the character, I don't remember any of the dialogues from the character because it speaks very less. But the amount of impact it gives back, no, like strongest of all, it has so many layers. You can see her being very subtle, you can see her being fierce, everything. So if I'm going to tell everything about the character, then it would definitely be a spoiler. So Samechi is the favorite of all. And the writing style of the book is also very simple and very, very inspiring. You get inspired after the book. So before I could continue, I just have one collection of my favorite lines from the book. So I'll just play it for you. So is my visible? Yes, Ka, it's visible. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So yeah, that's it. That's some of my favorite lines from the book. And one, and if you could read that line, the most favorite is that the foolish sees the fire once it's upon him, but the wise sees it so much time earlier before it's lit. That is, if I say about Ravan in one single line, that line would be the perfect thing. So what is very good about the book is that it is very easy for the reader, in reader's perspective, to accept someone positive in a humanizing way. So humanizing godly figures and glorifying it is easy to accept. But this book has changed that perception. We have all been known Ravan as a demon. We don't really like him. Now being, we talk about villains, we glorify villains and all those stuffs, but still humanizing a demon and not glorifying him and not glorifying his bad actions at any point of time is what makes Ravan very unique. Because we can't say whatever he does is wrong because just because he has suffered so much, right? So that doesn't give him the rights to do something wrong. But still, um, as a reader, I was able to connect with him more because he was true. The character was very true. It was like, I am wrong, I will be wrong, and I don't need any justification to tell why I am wrong. So that is one thing I loved about the book. So if you are looking for some mythological read or something kind of this, know about ancient India, and with some masala fiction to it, please go have a read of this book. You don't need to read any of the other books in the series because it gives you full explanation of it. And also one book recommendation is that if you are interested in such
genre, please go have a look at Chitra Banerjee's books. The Palace of Illusion, Forest of Enchantments, and they are really, really good. So yeah, that's it from my end. I just wanted to tell all this. And one more point, I'll take this opportunity to talk about myself also a little. Being a reader all these years, myself and my friend tried writing a book of quotations, small writings, and maybe I'll try putting the link of the book in the chat box. So if you are interested, please do give a read and give me some feedbacks to improve. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much, Ka. That was such a wonderful narration. So the way you narrated clearly explains us how much you loved, enjoyed the reading of that book. So, and as she said, she and her friend had written a book, Wine Diaries. So, Akka, you can share the link of Yeah, the sure. book and yeah, in our WhatsApp group also, so that people who haven't joined us together can utilize that. So you can share your Insta page also. Kindly have a look at that. They are giving so much good quotes and all. So I love that page. So thank you, Oka. Thank you for such wonderful narration. So let's move to the next narrator. So before Sanjana, as Daniksha is having some test tomorrow, so we'll give opportunity to Daniksha. So hi, Daniksha. Hello everyone, good evening to all. This is VD Daniksha. I'm doing currently grade 10. Uh, Today I'm going to narrate this book in Tamil because while narrating it in a native language, it gives a right impact. So I would like to narrate in Tamil. நான் இன்னைக்கு ஒரு புக் பத்தி நரேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். இந்த புக் வந்து நான் சின்னதுல இருந்து படிச்சுட்டு வந்த எல்லா புக்ஸையும் விட இது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குன்னே சொல்லலாம். இந்த புக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாரல் எஃபெக்டோ இல்ல ஏதாவது ஒரு கருத்துக்கள் சொல்றதோ அப்படியெல்லாம் இல்லாம இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்க போகுது. இப்போ நம்ம ஒரு டெஸ்டினேஷனை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாதையில வந்து போவோம். ஆனா அந்த பாதையில வரக்கூடிய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பத்தி யாரும் பெருசா சொல்ல மாட்டாங்க. நான் இன்னைக்கு இந்த புக்ல அந்த நம்ம இப்போ ஒரு டெஸ்டினேஷன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பாத்துல நம்ம போறதுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் வரும்ல, அதெல்லாம் நம்ம எப்படி கிராஸ் பண்ணி போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வே தான் நான் இன்னைக்கு வந்து சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த புக் பேர் என்னங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீக்ரெட். அந்த புக் அதோட நேம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா த்ரில்லரா இருக்கும். இந்த புக் பாத்தீங்கன்னா 2006 வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த புக்ல வந்து நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கதைகள் இருக்கு. இந்த புக்கோட லெவல் பாத்தீங்கன்னா இந்த 2006 ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட உடனே வந்து இது நிறைய பேருக்கு இந்த புக்ல இருக்க சொல்ல அந்த வேல்யூ ஆனது ஒர்க் ஆயிருக்கு. அதனால இந்த புக்கோட இந்த ஸ்டோரி எல்லாத்தையும் அந்த மூவி பிலிமாவே வந்து பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பிலிம்ஸ் வந்து இந்த இந்த புக்கை பேஸ் பண்ணி வந்து எடுத்திருக்காங்க. இதோட சம்மரி மட்டும் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்றேன். இந்த புக்கோட ஃபுல் எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். நம்ம நிறைய லா படிச்சிருக்கோம், நியூட்டன்ஸ் லா படிச்சிருக்கோம், 1 2 3 அப்படின்னு நிறைய லாஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஆனா இந்த லா வந்து நம்ம லைஃப்ல ஒவ்வொரு செகண்டுமே இதை வந்து இம்ப்ளை பண்ணோம்னா கண்டிப்பா வின் பண்ணலாம் அப்படின்னே சொல்லலாம். இப்போ லாட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லாட்ரி வந்து நம்ம பணம் கொடுத்தா நம்மளுக்கு பணம் வருது அப்படிங்கிறது செகண்ட். பட் வி ஷுட் ஹேவ் த லக். அந்த லக்குங்கிறது வேணும். இப்ப அது எடுத்தாலும் சரி, இப்போ வந்து உங்களுக்கு 80% நீங்க அதுக்கு ஒர்க் பண்ணாலுமே மீதி இருக்க 20% கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த லக் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா வேணும். அந்த லக்கை வந்து நம்ம எப்படி அதை உருவாக்கிக்கலாம், அந்த லக்கை நம்ம ஃபியூச்சர்ல எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மெத்தட் தான் இந்த சீக்ரெட் புக் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது. இந்த சீக்ரெட் புக்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு ஈர்ப்பு விதி அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழ்ல. இந்த ஈர்ப்பு விதியானது நம்ம என்னென்ன எண்ணங்கள் வந்து நினைக்கிறோமோ அதே எண்ணங்கள் வந்து திருப்பி நம்மளுக்கே அது வந்து சேருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது நம்ம புடிச்சுக்க காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தாலும் இது இது என்ன சொல்ல இது ரொம்ப ஈஸியான வே. நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு எவ்வளவோ ஒர்க் பண்றீங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்றீங்க. பட் அது உங்களுக்கு கரெக்டா அது வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் லக் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா வேணும். இது எல்லா இதுலயுமே இருந்தாலும் சரி, இது என்ன விஷயத்துல நீங்க செஞ்சாலுமே லக் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கண்டிப்பா பேசும். அது லக்க வந்து இங்க ரொம்ப டீட்டெயிலா அங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த லக்கு என்ன அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப நான் சொல்ற ஒரு டிப் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. காலையில எந்திரிச்சோடனே நம்ம டேரக்டா போய் போன்ல இருக்க ஸ்கிரீன்ல முழிக்கிறத விட்டுட்டு காலையில எந்திரிச்சோடனே நீங்க உட்காந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு ட்ரீம், கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஒரு நம்ம இந்த லெவலுக்கு வரணும், நம்ம இந்த பிளேஸ்க்கு போய் அச்சீவ் பண்ணணும், நம்ம இதை சாதிக்கணும், நம்ம இதை வாங்கணும்,
இது நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு மனசுல ஒரு தாட் இருக்கும்ல, ஒரு ஆம்பிஷனே சொல்லலாம்ல, அந்த ஒரு ஒரு தாட், அந்த ஐடியா இருக்கும்ல. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா காலையில எந்திரிச்சோடனே அந்த தாட்டை நீங்க உங்க மனசுக்குள்ள கொண்டு வரீங்க. இது என்ன, அது எப்படி பண்ணும்னா, நீங்க நீங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், இப்ப நீங்க டாக்டர் ஆனோம் அப்படின்னா நீங்க ஆல்ரெடி கோட் போட்டுட்டாகவும், நீங்க ஆல்ரெடி உங்க கழுத்துல ஸ்டெத்தஸ்கோப் மாத்திட்ட மாதிரியும் நீங்க வந்து ஒரு ட்ரீம், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினேஷன் ஃபார் 30 செகண்ட்ஸ் அது போதுங்க. நீங்க வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, இப்போ நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்க்கு ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் போய் அந்த சேர்ல நீங்க அந்த பொசிஷன்ல உட்கார்ந்த மாதிரியும் ஜஸ்ட் ஒரு 30 செகண்ட் காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த தாட் வந்து மனசுக்கு வந்து, நீங்க அந்த மனசுக்கு அந்த தாட்டை கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அந்த ஹோல் டே, இது வந்து ஒரு ஸ்டடியே பண்ணியிருக்காங்க, பெரிய ஸ்டடி பண்ணி தான் இந்த டெக்னிக்கவே அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நீங்க நினைக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா ஆஃப் த டே வந்து உங்க ஹோல் டேக்கும் அந்த ஹோல் 24 ஹார்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு அந்த ஐடியாவை நோக்கி அது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்க மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குமா. இது வந்து ஸ்டடியில சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு சப்போஸ் இது மாதிரி நான் இது மாதிரி பண்ணணும், பட் என்னால பண்ணவே முடிய மாட்டேங்குது, ஏனே தெரியல அப்படின்னு சில ரீசன்ஸ் இருக்கும், நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு பர்சனல் ரீசன்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து தாண்டி இது வந்து அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் இல்லாம இது ஈஸியா வந்து நம்ம ரீச் பண்றதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப உதவி செய்யுது. இது நான் ட்ரை பண்ணி நான் நிறைய பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸை நான் பார்த்திருக்கேன். அதனால என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு வந்து இது சொல்றேன், நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு 3 days பண்ணி பாருங்களேன், உங்களுக்கு அதுக்கான எஃபர்ட்னஸும் அந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் பார்க்கலாம். நீங்க பின்னாடி இருந்ததுக்கும் முன்னாடி நீங்க அந்த ஐடியாக்காக ஒர்க் பண்றதும் மாறும். செகண்ட், இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த சீக்ரெட் புக்லயே மொத்தமா மூணு லெசன்ஸ் தான் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த லைஃப்ல, அதாவது ஒரு பர்சனோட லைஃப்ல ஷியோரா ஸ்ட்ராங்கா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எவ்ரி ஹியூமன் லைஃப் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒர்க்ஸ் இன் எவ்ரி சிச்சுவேஷன் ஆர் இன் எவ்ரி செகண்ட். செகண்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, தி லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல வாட் எவர் யுவர் திங்ஸ் தட் கம்ஸ் டு யூ, நீங்க பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவாவே கிடைக்கும், நெகட்டிவா திங்க் பண்ணீங்கன்னா அது டபுளுக்கு ட்ரிபிளா உங்களுக்கு நெகட்டிவாவே ரிப்பீட் அடிக்கும். அதனால நீங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நீங்க அதை ஒர்க் பண்ணும்போது ஒன்லி பாசிட்டிவ் வே ஆஃப் திங்கிங்ல இருக்கணும். தேர்ட், பி கிளியர் வித் யோர் தாட்ஸ். இப்போ ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க, இது ஃபியூ இயர்ஸ் பேக்னே சொல்லலாம். ஒரு ஸ்டடியில என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு மனுஷன், ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டா 62,000 தாட்ஸ், 62,000 எண்ணங்கள் வந்து அவன் மனதுக்கும் மூளைக்கும் வந்துட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த 62 தாட்ஸும் நம்மளுக்கு வேண்டியதா இருக்கலாம், வேண்டாதா இருக்கலாம், இல்ல தேவையில்லாதது கூட இருக்கலாம். ஆனா நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அந்த லால நம்ம இம்ப்ளை பண்ணும்போது அந்த சேம் நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் இப்ப வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ்ல தான் சொல்றேன். இப்போ ஒரு ஸ்டோரியை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இது ஈஸியா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கிடைக்கும். ஒருத்தர் வந்து யூகேல இருந்திருக்காரு. இந்த புக் ரிலீஸ் ஆன டைம்ல அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, இந்த புக் ரிலீஸ் ஆயிருச்சு, அவருக்கு ஒரு ஏஜ் வந்து ஒரு 40 இருக்கணும்னு சொல்லலாம், 40 to 50 அந்த ரேஞ்ச்ல இருக்கு. இந்த புக் வந்துருச்சு. அவருக்கு வந்து ஒரு சன் இருக்காங்க, ஒரு டாட்டர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு வீட்டுல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒய்ஃப் கிடையாது. இப்ப என்ன நடந்ததுன்னா, அந்த சன்னுக்கு வந்து புக் ரீடிங் ஹேபிட் வந்து ரொம்ப அதிகம். நிறைய விரும்பி நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் படிப்பாரு. நிறைய தத்துவங்கள், தியோரிட்டிக்கல் பிலாசபி புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி படிப்பாரு. அப்ப என்னாச்சுன்னா, அவர் வந்து அந்த பையன் இருக்காருல்ல, அந்த பையன் வந்து சீக்ரெட் புக், இந்த புக்கை வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. வாங்கிட்டு வந்து அவர் வந்து அந்த அட்டிக்ல வந்து அந்த புக்கை போட்டுட்டாங்க ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக. அண்ட் அந்த புக்கை அவங்க எடுத்து பார்க்கவே இல்லை. அது வந்து பல வருஷம் ஆயிடுச்சு, பல வருஷம் போய் அந்த அந்த 40 to 50 அந்த மேனுக்கு வந்து ஏஜ் ஆயிடுச்சு, ஒரு 70 வந்துருச்சு. அப்ப வந்து அவர் ரொம்ப டெப்த் ஆயிட்டாரு. லைக் கடனால என்னமோ ஒரு பர்சனல் ரீசனுக்காக ரொம்ப கடன் வந்துச்சு. அதனால அவர் வந்து நம்மளுக்கு வேற சோர்ஸே இல்லையே, எப்படி நம்ம கடன் கட்டுவோம் இல்லாம அவர் லாட்டரியில வந்து அவர் போடலாம், கடைசியில் நம்ம லாட்டரி டைப் பண்ணி பார்க்கலாம், நம்மளுக்கு எவ்வளவு வருதோ நம்ம அதை நம்ம டெப்த்தை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியால வந்து லாட்டரி அப்ளை பண்றாரு. லாட்டரி அப்ளை பண்ணிட்டு அவர் வந்துடுறாரு. 1 வீக் ஆகுது. 1 வீக் ஆனனே என்னமோ ரீசனுக்காக அந்த அட்டிக்லாம் கிளீன் பண்றாங்க. கிளீன் பண்ணும்போது இந்த புக்கு பாக்குறாரு.
ரொம்ப தூசி படிஞ்சு ரொம்ப பழைய புக்கா இருக்கு. அவர் எல்லாம் தொடச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இருக்கேன், நீங்க சும்மா கூகுள்ல ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த சீக்ரெட் புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப த்ரில்லரா ரெட் கலர்ல வந்து டாட் எல்லாம் இருக்கும். அதுல அவர் என்னடா அது கொஞ்சம் பார்க்கவே சீக்ரெட் இருக்கே, பேரே பயங்கரமா இருக்கே, என்ன அப்படின்னு சும்மா படிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவர் படிக்க படிக்க அவர் அந்த புக்கோட ரியல் ஸ்டோரியை உண்மையா தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. இந்த புக் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, ஓகே இது என்னடா சொல்ற வராரு, இது நம்ம வாழ்க்கையில ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே, இது என்னதான் நம்மளுக்கு வேலை செய்யும் பாத்திரலாம், நம்மளுக்கு வேற இவ்வளவு டெப்த் இருக்கே, இவ்வளவு கடன் இருக்கே, நம்ம இதையும் சால்வ் பண்ணி ஆகுமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியாலஜில அவர் வந்து அந்த புக்கை ஃபுல்லா படிக்கிறாரு. அப்புறம் அவரு தெரிஞ்சுக்கிறாரு, இந்த மாதிரி நம்ம எதெல்லாம் பாசிட்டிவா நினைக்கிறோமோ, நம்ம எதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அது நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு அவர் இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அதனால இவர் என்ன பண்றாருன்னா, சரி இது நம்ம லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், இத்தனை எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே, நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்றாருன்னா, டெய்லி காலையில் எந்திரிச்சோனே அவருக்கு தேவை வந்து 10 லட்சம், அது டாலர்ஸா இருக்கலாம், அதுக்கு அமௌண்ட் சரியா தெரியல, உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன், அவருக்கு வந்து 10 லட்சம் தேவைப்படுது. அவர் அது என்ன நினைக்கிறாருன்னா, நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, காலையில எந்திரிச்சோனே நீங்க என்ன ஏன் பண்றீங்களோ அதை நீங்க வந்து 30 செகண்ட்ஸ்க்கு உங்க மைண்டுக்கு கொண்டு வாங்க, அதனால உங்களால ஹோல் டே அந்த ஹோல் வீக்கே வந்து உங்க அந்த ப்ரொடக்டிவா வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்ல. அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் ட்ரீமுக்கு எல்லாம் கொண்டு வரலங்க, நேரத்துக்கே ஆக்ஷனுக்கு வந்துடுறாரு. அவர் வந்து ஒரு ஃபேக்கான இல்ல ஒரு ஒரிஜினலான ஒரு 1000 ருபீஸ் நோட் எடுத்து டெய்லி காலையில அவரு முழிக்கிற அந்த வால்ல வந்து ஒட்டி வச்சிடுறாரு. அவரு என்ன ஆகுதுன்னா, அவரு டெய்லி காலையில அதெல்லாம் முடிக்கிறாரு. முடிச்சோன்னு இது மாதிரி எங்கிட்ட அந்த அத்தனை ரூபாய் லட்சம் இப்ப கையில இருக்கு, நான் இந்த டெப்த அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அவர் மனசுல நினைச்சுக்கிறாரு. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது நீங்க உங்களோட வே ஆஃப் ஐடியாவுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க. அவரு நினைக்கிறாரு. அதே மாதிரி 1 வீக்ல நான் சொன்ன மாதிரி 2 வீக்ஸ் ஆயிருது லாட்டரி போட்டு. அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, நம்ம ஒரு 1 வீக் ஆயிருச்சே, ஒன் மந்த் ஆயிருச்சே, நம்ம போய் இப்ப கேட்டு பார்க்கலாம் லாட்டரி நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு அவர் கேட்டு பார்க்கறாரு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடைக்கவே இல்லை. அவர் ரொம்ப பிரேக் டவுன் ஆயிடுறாரு. ரொம்ப என்னடா அது, நம்ம பணத்தலையா ஒட்டி வச்சோமே, நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே நடக்கலையே அப்படின்னு. பட் மறுபடியும் அவர் ரீட் பண்ணும்போது அந்த புக் மறுபடியும் ரீட் பண்ணும்போது மறுபடியும் மோட்டிவேட் ஆகி இன்ஸ்பயர் ஆகி, நம்ம பரவாயில்ல ஒரு தடவை தானே போச்சு, இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி அவர் வந்து 1 மந்த்துக்கு ட்ரை பண்ணாரு. அதுக்கப்புறமா லாட்டரி போட்டு பார்த்தாரு. லாட்டரி போட்டு பார்த்தோன்னே என்னாச்சுன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர் டிஃபரன்ஸ்ல அவருக்கு லாட்டரி மிஸ் ஆயிருச்சு. பட் அவர் என்ன நினைச்சுட்டாருன்னா, நம்ம அந்த நம்பர்ல இருந்து நம்பருக்கு பரவாயில்ல, ஒரு நம்பர் தானே டிஃபரன்ஸ், மறுபடியும் இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி டெய்லி பண்றாரு. கிட்டத்தட்ட 3 மந்த்ஸ் ஆயிருது. எவ்வளவு டைம் ஆச்சுன்னா 3 மந்த்ஸ் ஆகுது. ஆனா அவர் ஒண்ணு மிஸ் பண்ணிட்டாரு, அது நான் கடைசியில சொல்றேன். 3 மந்த்ஸ் ஆயிருது. டெய்லி அந்த 1000 ருபீஸ் நோட்ல வந்து டெய்லி முழிக்கிறாரு. அதுவே நினைச்சுக்கிறாரு, என்னைக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்றாரு. அப்புறம் 3 மந்த்ஸ் ஆனோடனே அவருக்கு ரொம்ப கவலை வந்துருது. என்னடா அது, 3 மாசம் நம்ம ஒரே வேலையை செய்யறோமே, ஆனா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே கிடைக்கலையே அப்படின்னு அவரு ரொம்ப கவலையோட சர்ச்சுக்குள்ள போறாரு. உள்ள ஜீசஸ் இருக்காங்க. ஜீசஸ் கிட்ட போய் அழுதுட்டு சொல்றாரு, இது மாதிரி என்னடா அது, நான் வந்து இது மாதிரி இவ்வளவு நாள் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் நோட்டெல்லாம் ஒட்டி வச்சு நான் என்னோட ஐடியா எல்லாம் இந்த புக்ல இருக்க மாதிரி நான் மாத்துறேன், என்னென்னமோ இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, பட் இங்க எனக்கு ஒண்ணுமே வேலை செய்ய மாட்டேங்குதே அப்படின்னு அவர் அழுகுறாரு ஜீசஸ் முன்னாடி பார்த்துட்டு. அப்போ ஜீசஸ் வந்து ஒரு வாய்ஸ் மட்டும் வருது. இது ரியல் ஸ்டோரின்னு நான் நினைக்கிறேன், அப்படிதான் அங்க கொடுத்துருக்காங்க புக்ல, ரியல் ஸ்டோரி இது ஆக்சுவலா. அவர் ஒரு வாய்ஸ் மட்டும் வருதான், நீ இது மாதிரி நீ டெய்லியும் நோட்ஸ் எல்லாம் ஒட்டி வச்சு பாக்குறேல, ஆனா நீ ஒன்னும் லாட்டரியே வாங்கல அப்படின்னு ஜீசஸ் சொல்றாரு. அப்பதான் அவருக்கு தோணுது, ஆமால நம்ம இத்தனை நாள் இதெல்லாம் பண்ணணும், 2 தடவை லாட்டரி போட்டுட்டோம் வரல, ஆனா நம்ம 3rd டைம் போட மறந்துட்டோம், அதனாலதான் வந்திருக்கு. இவரே வந்து வாய்ஸ் சொல்றாரு, நம்ம ஒரு தடவை போய் லாட்டரி மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவர் போடுறாரு. போட்டு அடுத்த டைம் அவருக்கு கரெக்டா லாட்டரி வந்து விழுகுது. கரெக்டா 10 lakhs அவர் எடுத்து டெப்த் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி சூப்பரா செட்டில் ஆயிடுறாரு. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, இது டெப்த் சால்வ் பண்றது இதெல்லாம் செகண்ட். அவர் நினைக்கிற அந்த தாட்ஸ் ஆனது பியூரா இருக்கணும். இப்போ 62,000 தாட்ஸ் ஒரு மனுஷனுக்கு வருது அப்படின்னா, கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு தேவையான ஒரு 5 தாட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். அவ இந்த புக் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, டெய்லியும் அந்த 5 தாட்ஸ் மட்டும் கிளியரா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. நான் சொன்னேன்ல லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன், அது வந்து நம்ம பிரெயின்ல இருந்து இந்த சரௌண்டிங்க்கு ஒரு வேவ் மாதிரி, நம்ம என்னெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அது வேவ் மூலியமா யூனிவர்ஸ் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு போய் அடையுது. அதே மாதிரி திருப்பி பிரபஞ்சத்துல இருந்து நம்ம மூளைக்கு நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து அந்த தாட்ஸ் ஆனது வந்து விழுது. அப்படிதான் வந்து ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுமே வந்து இந்த சரௌண்டிங்ல இந்த உலகத்துல வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ நம்ம தாட்ஸ்ல கிளியரா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு போய் வர அந்த வேவும் வந்து கிளியரா இருக்குங்கிறாங்க. நீங்க இப்போ டென்ஷனா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல, அதாவது இப்ப இல்லைனாலும் கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சாலும் அந்த டென்ஷன் உங்களுக்கு நீடிச்சுட்டே இருக்குங்கிறாங்க.
அதனாலதான் வந்து நீங்க டென்ஷனா இருக்கும்போது பாசிட்டிவ் சரௌண்டிங்க்கு மாறுங்க அப்படிங்கிறாங்க. உங்களவே நீங்க பாசிட்டிவா மாத்திக்கோங்க. நெகட்டிவா இருக்கும்போது பாசிட்டிவ் சரௌண்டிங் மாத்தும் போது உங்க மைண்ட் ஆனது ரிஃப்ரெஷ் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் வந்து உங்களோட ஸ்பேஸை நீங்களே மாத்திக்கிறீங்க. ரொம்ப நெகட்டிவா இருக்கும் போது நீங்க எல்லாமே என்னடா அது ஃபுல்லாவே இப்படி இருக்கே, ரொம்ப பேடா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இது ட்ரூ. ஆனா when you change your mind into a positive way, உங்க மைண்ட் ஆனது ரொம்ப மாற்றம் அடையுது. புதுசா நம்ம வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கிற அந்த தூண்டுதல் ஏற்படுது. அந்த எந்தூசியாசம் உங்களுக்கு பெருக்குது. இதுதான் இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒரு சிம்பிளான ஹிஸ்டரி. இப்போ நீங்க பைக்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க ஒர்க்குக்கு. மார்னிங் 8 o'clock ஆயிடுச்சு. 8:30க்கு நீங்க ஆஃபீஸ்க்கு போகணும். பட் ரொம்ப டிராபிக்கா இருக்கு ரோட்ல. நீங்க ஃபுல் டென்ஷன்ல இருக்கீங்க. அந்த டிராபிக்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பைக் எடுக்கும் போதே நீங்க அதை நினைச்சிடுறீங்க. இந்த புக்ல இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க பைக் எடுக்கும் போது என்னடா அது இன்னைக்கு டிராபிக்கா இருக்கும் போல அப்படின்னு நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு தாட்டா நினைக்கிறீங்க. பட் அந்த தாட் ஆனது போய் ரிப்பீட் அடிக்கும் போது நீங்க அந்த ஆஃபீஸ் போய் சேர வேண்டிய டைம் வந்து 8:30. அந்த டிராபிக்னால நீங்க நினைச்ச அந்த தாட்னால நீங்க போய் சேர வேண்டிய டைம் மாறி 8:40க்கு தான் நீங்க போய் சேர்றீங்க. ஸோ இதுல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா பாசிட்டிவா இன்னைக்கெல்லாம் நீங்க எப்பெல்லாம் நீங்க பாசிட்டிவா திங்க் பண்றீங்களோ எப்பவுமே உங்களுக்கு பாசிட்டிவே வந்து உங்களுக்கு அது ரிப்பீட் ஆகுது அப்படிங்கறத இந்த ஸ்டோரியில நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். நீங்க எந்த ஒரு ஆம்பிஷன், எந்த ஒரு எய்ம் தாட், நீங்க எந்த லெவலுக்கு போகணுமோ அது எல்லாமே வந்து நீங்க மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே இம்ப்ளை பண்ணும். மார்னிங் வந்து போன் யூஸ் பண்ணாதீங்க. நான் ஆக்சுவலா போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே சோஷியல் மீடியா ஓப்பன் பண்ணி பாக்குறது இது மாதிரி ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. பட் நான் வந்து இந்த புக்கை ரீட் பண்ண நான் ரொம்ப சரி நம்மளும் ஒரு சேஞ்ச் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு மாற்றம் இது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணதான். பட் மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே நம்ம தாட்டை நம்ம நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத சொல்லுங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப எல்லாருனாலையும் யூஸ் பண்ணப்பட்டு ஒரு புக் ஆனது எப்படி மூவி ஆகும் தெரியுமா? ஒரு புக்கு எவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆகி அந்த புக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஐடியாலஜி வந்து ஒர்க் ஆகும்போது தான் அந்த புக்கை எல்லாரும் புகழ் அதாவது ஃபேமஸ் ஆகும்போதுதான் அந்த புக்கானது மூவியா எடுக்கப்படுது. அண்ட் அந்த புக் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய மூவிஸ் 1, 2 இல்லாம நிறைய டிஜிட்ஸ்லயே மூவிஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லயுமே வந்து மூவிஸ் எடுத்திருக்காங்க. இந்த புக்ல சொல்லக்கூடிய இந்த கதையானது ரொம்ப ரொம்ப கிளியராகவும் இது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஈஸி வேல வந்து நம்ம 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 நினைக்கக்கூடிய இந்த டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட்டை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு இந்த சீக்ரெட் புக் மூலியமா நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க. எல்லாரும் நீங்க ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது இந்த புக்கை ரீட் பண்ணி பாருங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாவும் உங்களால அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த திங்ஸை வந்து கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். விஷ் யூ பெஸ்ட் ஆஃப் லக். தேங்க்யூ. Thank you so much, Tanisha. It was such a wonderful narration, as always. So, Tanisha has been a consistent participant of ZeroPro. So, being a 10th grade student, her narration is just like next level. So, as always, you rocked it, Tanisha. Thank you so much. Thank you for joining us. So, before any further ado, let's welcome Sanjana. Hi, Sanjana. Stage is all yours. Hello, I'm Sanjana and I'm a high school student. So the book I'm going to talk about today is The God of Small Things by Arundhati Roy. So before I begin, I have this little question. Do they have Malayalis here? Of course, I am a Malayali, by the way. Oh, really? That's really great because this book is happening in Kerala. Okay. Where are you from? Kozhikode, actually. Yeah. Oh, okay, all right. It's happening in Kottayam. All right, so let's begin. Well, I don't think this book needs an appraisal from my side because almost all of us would have known about this book. Anyway, I chose this because it's one of those books really close to my heart. So I really love it. So let's get into it. The God of Small Things by Arundhati Roy is quite a dense book. And talking about Roy, she was born in Meghalaya in Assam, and her mother, Mary Roy, she was a native of Kottayam, Kerala. And this book is actually happening in a place called Aimenam, which is now a part of the Kottayam district. So you can see her life experience helps a lot in building up this book. She published this book in the year of 1997, and it's her first debut novel, and it's the very first novel to bag the Man Booker Prize, being a debut one. And it took her almost like 4 years to write the manuscript. And you can actually see her hard work behind that all those 4 years, and it's really, really good, and she's very much talented. The way this book is written is like the 96 movie. You know, the past and the present come shuffled like cards in a pack of incidents. So that's the way this book is written. And the main characters of this book are fraternal twins, Estapan and Rahil. And you see in the Tamil Bible, you can see that in
The word Rachel would be written as Rachel and John would be like Yovan. So just like that, Estapan actually in Malayalam means Stephen and Rahel means Rachel. So these two twins, they get separated by their uncle because he thinks that the twins were responsible for their daughter's death. His uncle's daughter, she just dies in a boat accident, and so he thinks the twins are responsible. So the book revolves within the memories shared by these twins during their time together, just those little 7 years. So one thing I like very much about this book is Roy's sense of humor. She makes you chuckle even in the saddest situations. Roy's descriptions and wordplay are top notch, and I love the fact that this book covers almost every social evil in the Indian society, like untouchability, casteism, religion, border, male chauvinism, Anglophiles, politics. So she has covered almost everything. The fact that this story is happening in South India, we can relate a lot to the characters. For example, there was this scene where a man, a politician, he comes to his home. He's sweating really a lot and he takes off his shirt, he rolls it into a ball and wipes his sweat with it and throws his shirt to his wife. Here, catch it. And she catches it as if it's a bouquet of flowers. You see, sometimes we all could have witnessed something like this. And there was another part where Rahel, she says, "No, uncle, I'm divorced." And we Indian people now, we don't know how to pronounce divorce. And how do we say it? We say divorce. And he said, "Oh, you're divorced. What the hell?" And he's saying that divorce is like getting a death note, divorce. So such incidents, they really love the way the story is making through, and the drawers picture them all very well. And so this book is one I would really, really recommend, and it's so good. And though it's a tragedy, the end won't leave you crying. It is a fantastic book that can beguile the readers in ways beyond expectations. And if you're asking about the maturity rating, well, it's not a book for kids, but yeah, but still, it's kind of really good. And yeah, so that's the thing about this. And if you ask me about my favorite line, then now there are lots and lots of my favorite lines in here, so I can't really mention one. But there is this line: change is one thing, acceptance is another. So if I were to break this up further, say for example, yeah, we can take this as an example. Let's take this COVID scenario. We are all asked to wear masks, right? We are all asked to maintain social distance and use sanitizers and all those stuff. But not all have accepted this, right? Not many of us would have accepted this. So just like that, though untouchability is abolished, though casteism isn't taken seriously, there will be millions still hanging to those terms, unwilling to let them disappear. So that was a good point from Roy. And so yeah, that's the way this book is written, and I really loved it. So hope you all will try it. And without boring you further, let me take my leave then. Goodbye. Yeah, thank you so much, Sanchana. That's such a wonderful narration. So looking forward to read that book, and thank you for your suggestion. So hope all the audience have got what you are trying to say. So thank you, Sanjana, for joining us. So this is the first time you are joining us with Zero Pro. We will see you in our future events as well. Yeah, I was connected with the book price club, so yeah. Yeah. So I was also part of the club. So thank you for joining us today. So I hope this is all the narrators have covered our show. So two narrators haven't joined us today due to personal reasons. So it's time for audience to put forth your views, or if you want to say us anything, it's the time for you. Hi guys. Hi, Shalini. Hi. Um, I think Danshika narrated about law of attraction. I suggest you to follow this strategy because I experienced this in one of my relatives' life. Um, just try it. You will definitely find your best result in your life within 6 months or 1 year. That's all. Yeah. Thank you, Shalini. So we will all will try to follow the law of attraction. So we all believe the law of attraction actually. So thank you, Shalini, for your point. And if any other participants want to convey your point or tell us about anything or any book you have read in your life, you can come forward. So I guess that's it. So thank you, everyone. Thank you for joining us today. So it's just such a wonderful show. I haven't expecting this like that. So
So I really enjoyed it thoroughly. So great narrators, four of you, Vahita, Maharaja, Daniksha, and Sanjana. So thank you for making this show really a good one. So I'll share the recording of this session after I upload it in our YouTube channel. So you can suggest to your friends and your family members also. So thank you everyone. Thank you for joining us today. Until then, it's bye. See you. Arshak signing off.